So, respected members of the especially external members of the Academic Council, Dr. Shanti Swarup and Professor P. Srinivas Kumar, Subbarangaya Garu, and Balasubramanian Garu, Devi Prasad Mishra. I thank you for your contribution and suggestions given to our university so far in the last 2 hours, I think. 3 hours. So thank you very much. Just now I heard Subbarangaya Garu a few minutes back. It's a wonderful suggestion. And what the young people are missing is the socialization part is they are missing totally. And naturally, ethical values are very much required once the AI is would be very active in the near future. So these are the things definitely we have to consider, and naturally, technically, all the other members must have spoken and given suggestions. Thank you very much for all that. And this is wonderful suggestion. Socialization is totally absent. They are totally, the youngsters are totally busy with the cell phones, with themselves only, not with others. Everybody is busy on his own, but not with others. So that is, it is a trend set in, and which is not a good trend. And we have to, install some programs for this purpose, apart from regular cultural and sports activities. Even in the classroom situation, also we have to think of it. Some activities, some programs, like. In the previous meetings, I just suggested weekly, one day, why can't we, dedicate for the sharing of the food? Because anyway, they come with some boxes of food, every individual, they eat away individually, but why can't they share it among their friends, among their classmates, something like that? So in the classroom also, in the learning activity also, some social elements need to be introduced. That is a very interesting point. So other people also must have suggested. I was not here. Just now I came. I once again thank you for all. So when you come and meet them, you can suggest so many things. This is a limited time of 10 minutes, 15 minutes. If you spend 1 day or 2 days on the campus, and I think you can propose lots of things, and we are very much ready to take all those suggestions seriously and implement it. And as all of you are understanding, this is a growing institute on any front, either in the admissions or in the NRF ranking or NAC grading. All the things we are and in placements, we are growing reasonably well. I can't say came fast, but we are reasonably growing. So your suggestions and your recommendation adds value, a lot of value for the growth of the institution. And of course, anyway, this our schedule is not permitting the students to go for this election, involve them into election process. This is a very social thing. Election process involvement, not for canvassing. Don't misunderstand me. So election process to assist the returning officer, to assist the election commission, they need large number of volunteers. And in the previous election, we have sent more than 150 students, kind of thing. But now they are on the examination. I think we cannot send them. Mm-hmm. If we send them, it is a very social this thing. So I think all of you must be aware it is in the process. Indian election, there is a big beauty in this. Most of the countries, they end up elections with 5-10 debates and over, and 5-6 articles from every candidate over. But here, every small fellow to big fellow, they have their opinion. They involve in the process of election.
That is the beauty. There is a beauty. Involvement of 100 crores in an election is only possible in India. That's it. The other country, China, this much of involvement is not there. Only in the entire world, the election involvement of 100 crore people in the elections is there only for India. This is a very beautiful process. And in this process, students are involved, they get lots of lessons. How a normal man behaves, how he changes his opinion, how what are the hurdles the officers are going to face in the conduct of elections, and what are the remedies for that. This is it involves lots of lessons. Anyway, it's not possible for us because they are going for the examinations. So if it is in the middle of the year, we must have sent at least 300-400 officially, writing a letter to election commission and sending them wherever they can. See, when retired officers are being used as the observers. Most of the observers are retired officers, not working officers. When they are used, why can't a young man be used? Who is energetic, who got technology awareness, all these things. Those old people, they doesn't have the technology, these things. So these things. Anyway, it is. We are in examination and we are busy with otherwise it's not possible. This is a beautiful. It's a big festival of 5 years. Every year we get lots of festivals. This is a big festival of 5 years. There is a lot of debate on that. Of course, always you feel from the TVs, giving money is a bad thing, giving liquor is a bad thing. All these are bad things by law, by code, all these things. If you calculate the otherwise, if you give 2,000 rupees, you are giving 1 rupee per day. Very small thing. Very small thing for a human being, 1 rupee a day. So that's it. It doesn't change his opinion, I'm sure. Even the liquor also, they enjoy 1 day or 5-6 days. It doesn't change the opinion. Opinion is intact in the mind. But these things, these factors never changes the opinion. But they are essential to have a good game. In the game, the environment is required. So all the environment. So I mean, all these things are money, this liquor, the other things are very essential to have a show. So like our games, electronic board, this, that, and all that showcases. These things are also necessary, but the impact is very less. As many people, after seeing the TVs, feel, what is this election? What is the democracy? What is it going on? Nonsense is going on. What is the validation? All these things they talk, but there is very little impact. Impact would be there, very little impact. Their opinion won't change. They take money from both sides. They take liquor also from both sides. Their opinion is intact. Even the smallest man, not a rich man, not an educated fellow, not a highly literate fellow. Yes, only TV viewers say that what is the selection, what is it going on? So everything is manipulated, everything is monitored by money, liquor, this, that, nothing will happen. There are many examples of that in the recent history. Indira Gandhi was known as the goddess, something like that. She was thrown away when his performance was not good. The N.T. Ramarao was also taken like that, like a god, like a Sri Krishna. But he was thrown away by the people, simply. Same god was thrown away. And in 2024, monetary factor, so Chandrababu was full of money because he was in power. Rajshekar Reddy, I personally know that he has taken loan from somebody to do election. But Chandrababu is thrown away with all money.
Many incidents are there. If you realize the recent history also, it won't affect. But it is there, something like that. It's a beautiful thing. Indian election, very peculiar thing. Yes. So somebody, I think Prasad from Canada, who worked as the minister recently, he came to assist Krishna in the elections. He was the minister. I think the registrar knows him. And he lost the election. Okay, fine. In the recent election, he lost the election. He came here to assist. He is telling, it's a wonderful thing. And in Canada, the people have already told him, Prasad, we don't vote you. The same people, last time they said, we'll vote for you only. And they voted. This time. We won't vote you. But here everything is kept secret. So kept confidential. That is the beauty. He is from Vadlamudi, Sangam Jagarlamudi. Even if he has a rickshaw puller, an auto driver, he doesn't tell. We can't read his mind. Yes. So that's it. And also observe the things. Only thing what we have to observe is the emotion. These elections are always goes by emotions, not by factual things. We have done this many works. We have helped this many people. It won't. Elections are always goes by emotions. So like national elections also. It is sometimes it goes by war, because we are in a war. So the government, the current government need to be supported. One time like that. Now it is by religion. Now what is the card of BJP? Technology na bonda. They are selling Ramudu. It is an emotion. They are selling the Ayodhya. మీరు చాలా మంది మీరు చేశారు లేదా, చాలా మంది ఆడవాళ్ళు ఇది టీవీల నిండా హారతులు ఇచ్చారు అక్కడ పూజ జరుగుతుంటే. అవును, దే ఆర్ సో అవును, ఎగ్జాక్ట్. దే ఆర్ సెల్లింగ్ రాముడిని అమ్ముతున్నారు. సో ఇట్ ఇస్ ఆల్ బై ఎమోషన్స్. లాస్ట్ టైం ఆల్సో జగన్ ఒకసారి అనేది ఎమోషన్. ఇప్పుడు కూడా ఈజ్ ప్లేయింగ్ ద సేమ్ గేమ్, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. అండ్ మీరు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన తర్వాత చూడండి, జగన్ ఒక 42 నిమిషాలు మాట్లాడతాడు, 43 నిమిషాలు. దాంట్లో 10 సార్లు అక్క చెల్లెమ్మలు అంటాడు, 5 సార్లు మనందరం గెలుద్దాం అంటాడు, ఇంకొక 3-4 సార్లు మనందరం పేదవాళ్ళం అంటాడు. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. వీఆర్ ఆల్ పూర్ పీపుల్ అంటాడు. వీఆర్ ఆల్ గోయింగ్ టు విన్. సో సంథింగ్ లైక్ దట్ ఈస్ అన్ ఎమోషన్. దట్ ఈస్ వన్ పార్ట్. ద సెకండ్ పార్ట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఆర్గనైజ్డ్. మీకు తెలుస్తుందో లేదో నాకు తెలియదు. సో నెక్స్ట్ స్టేజ్లో ఓల్డ్ ఉమెన్ షుడ్ బి దేర్. ఆయన కౌలించుకోవాలి. నెక్స్ట్ స్టేజ్లో హ్యాండిక్యాప్ షుడ్ బి దేర్, వాడికి కర్ర ఇవ్వాలి. All these are organized things, not a real thing. Organized things, not real things. So he is trying to do it with create lot of emotion. I don't know. But other side ఏంటంటే ఎమోషన్ ఈస్ నాట్ క్లిక్కింగ్ అని నేను ఊరిని ఇదంతా ఇంటర్నల్ డిస్కషన్ చెప్తాను, నాట్ ఫర్ అవుట్. అది క్లిక్ అవుతుందా లేదా అంటానికి మన ఆయన మీద రాళ్ళు వేసారన్నారు కదా. నార్మల్గా ఈ పార్టీకి వాళ్ళు చాలా పెద్దగా చెయ్యాలి. వైసీపీ క్యాడర్ ఇదంతా టీడీపీ డిస్ట్రాయ్ చేసి ఇదంతా అంత చేయలేదు. అంటే వెదర్ దిస్ ఎమోషన్ ఈజ్ క్లికింగ్ ఆర్ నాట్, ఐఎమ్ డౌట్ఫుల్. ఇట్స్ మై పర్సనల్ ఒపీనియన్. బట్ ఈజ్ గోయింగ్ ఇన్ ఏ వెరీ ఎమోషనల్. ఆల్ ద టైమ్ ద ఎలక్షన్స్ ఆర్ ఎమోషనల్ థింగ్స్, నాట్ బై ఫ్యాక్చువల్ థింగ్స్, నాట్ బై మనీ ఆర్ లిక్కర్ ఆర్ ద వర్క్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్. It won't. It is their only emotional part. Without
The other side, they are very poor in raising emotions. Okay, it's their problem. This is a very interesting election. This election is a very interesting election. If whether they decide on the performance of the government, that is one question. Whether still they decide on emotions, this is what we have to see after 20 days, after 1 month. Yes. సో అయితే ఈ పాటలో లాస్ట్ టైం కూడా మీకు చెప్పాను. ఐఎమ్ మీటింగ్ సో మెనీ క్యాండిడేట్స్, ఎమ్మెల్యే క్యాండిడేట్స్. దే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్, they are very, very, very bad leaders. I mean, they don't have any leadership qualities. They don't have any leadership, this thing. And they don't know how to connect to the people, how to convince the people. Both they are absent. They want to manage by money and liquor. Yes. Every candidate wants to manage by money and liquor, wants to win by money and liquor. That is the poor status they are enjoying. Very bad shape. They don't know, their body language are not connected, and their communication is not that good. So I am pity of them sometimes. So definitely we are going to start the Institute of Leadership by June, next June. Yes, definitely. What is it when I'm going around the public, what is it we are doing very less? We are simply preparing the students for small jobs of technology kind of thing, very small jobs. So we have to prepare the political and social leaders. Yes, it is on the job. I entrusted the job to our Rambabu IAS study circle fellow and Malkondaya Garu and other two people to go around the institutions. They have already visited TIS, Hyderabad. They are going to visit MIT, Pune, and also one or two places, Ashoka University also. So they are not doing focused way, they are doing part of it. But we have to develop a curriculum, 2-year curriculum, complete only for this purpose. We are the first people to do that, if you do that, only for that purpose. And they have not only leadership, they may or may not participate directly into elections and all that. They have many other opportunities like consultants. But every candidate needs consultant, like survey this thing, like strategies. Many other opportunities are there for them. Need not be directly contest. Yes, if I am asked to give the marks, most of the candidates get less than 20 marks out of 100. Yes. So when I am sitting with a candidate, very senior candidate, somebody asks, Muslim fellow asks money for their masjid. If the candidate is telling, I'll give money only for TDP masjid, I don't give it to YSR party masjids. And after the phone comes, I asked that fellow, whether any masjid is there for TDP or YSR party? Every masjid contains all the people. If you give it to all the people. If you don't give it, fine. Their level is that low, very low. So unfortunately, they are governing us. So many of them are like that. So again, I am frustrated after seeing all those things. So let us develop a bigger deal, bigger thing. We announce when we are announcing the course, we announce it is not for the placements.
Yes, we don't assure any placement from this course. If somebody is interested really to develop leadership, we'll give it. That's it. Not for placements, not in a routine placements. So something we are going to start it from next June, this June. We are definitely. So anyway, you check all the people. Interesting, many interesting things. Many interesting things. When I'm telling them, there is 1,000 crowd. Fine. వాళ్ళందరూ హుషారుగా ఉంటారు, ఎంతూసియాస్టిక్గా బాగా అరుస్తారు, ఏళ్ళేస్తారు, జై కొడతారు, అన్నీ చేస్తారు. వీళ్ళు కూడా క్యాండిడేట్స్ కూడా సంతోషంగా ఉంటారు, బాగుంటుంది అంతా. కానీ ఈ 1,000 క్రౌడ్లో హౌ మెనీ ఆర్ దేర్ ఫ్రమ్ ముస్లిం కమ్యూనిటీ అంటే ఒకసారి సర్ప్రైజ్ అవుతారు. 2-3 కూడా ఉండరు. హౌ మెనీ ఆర్ దేర్ ఫ్రమ్ ద లోవర్ కమ్యూనిటీ? 3-4 కూడా ఉండరు. వీళ్ళ వాళ్ళే ఒక 1000 మంది పోయి చప్పట్లు కొడతా ఉంటారు. దానికి వీళ్ళు గెలిచామనుకుంటా ఉంటారు. అయితే దెర్ ఇస్ నో ఇంక్లూజివ్నెస్. దే డోంట్ నో వాట్ ఈజ్ ఇంక్లూజివ్నెస్ ఆల్సో. దే డోంట్ నో. సో వాళ్ళందరూ లేకపోతే ఎట్లా గెలుస్తారా మీరంటే, అప్పుడు దే కమ్ టు ద గ్రౌండ్ అగైన్. మీరు వెళ్ళి అక్కడ పల్లెల్లో అదంతా తిరగండి, బాగా అవుతుంది అంటే అప్పుడు గ్రౌండ్లోకి వస్తారు. వీళ్ళందరూ మీకు వేసేవాళ్ళే. దానివల్ల ప్రయోజనం ఏముంటుంది మీకు? ఎక్స్ట్రా ఏమీ యాడ్ అవ్వట్లేదు కదా. మీరు యాడ్ అయితే మామూలుగా ఊరినే సరదాగా ఇదంతా. సో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, ఐ థింక్ పార్ట్ ఆఫ్ కర్ణాటక ఆల్సో సిమిలర్. ఆల్ దీస్ స్టేట్స్ హ్యావ్ ఏ డిఫరెంట్ సెటప్ దాన్ నార్థర్న్ స్టేట్స్. ఇక్కడ సెటప్ ఏంటంటే పావర్టీ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ 30 to 35% ఆఫ్ పీపుల్. Rest of 70% are middle class and above middle class. Unfortunately, here the people of 30% are decided. మొత్తం ఏమవుతుందంటే 30% వీళ్ళు సాలిడ్గా ఒక పార్టీకి వేస్తున్నారు, మిగతా 40% అప్పర్ క్లాస్లో మిడిల్ క్లాస్ వేస్తారు. ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్. 40% ఈజ్ డివైడెడ్ ఇన్ 20%, 20%. 20% plus 30% becomes 50. Fine. 30% are deciding the thing, everything. వీళ్ళు మాట్లాడేవాళ్ళు, టీవీలు చూసేవాళ్ళు, మళ్ళా డిస్కస్ చేసుకునేవాళ్ళు, దే ఆర్ నాట్ డిసైడింగ్ ఎనీథింగ్. అంటే వీళ్ళకి ఆ లీడర్స్కి తెలియట్లా హూ ఈజ్ డిసైడింగ్ ద థింగ్ అని. ఎంతసేపటి వీళ్ళ కమ్యూనిటీ వాళ్ళని చుట్టూ పెట్టుకొని ఎగరటం, ఏర్లించడం, గోల్ చేయటం, ర్యాలీలు పెట్టడం, ఇదంతా చేస్తూ ఉంటారు. హూ ఈజ్ డిసైడింగ్ ద ఎలక్షన్ అనేది వాళ్ళకి ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్. మనం చెప్తే అప్పుడు అర్థమవుతుంది వాళ్ళకి. ఇప్పటికిప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఇది కదా మీరు చూడండి, ఇంతమందిలో ఎంతమంది ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు, ఎంతమంది బీసీలు ఉన్నారు, ఎంతమంది ఎస్సీలు ఉన్నారు అంటే 1000 మందిలో మొత్తం కలిపి 10 మంది ఉండరు. హౌ కెన్ దే విన్? మొత్తం హుషారైతే బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. దిస్ ఎంతూజియాజం అయితే పిచ్చిగా ఉంటుంది. నేను గెలిచిపోయాను అనుకుంటాడు వీడు. ఏమంటున్నాడు నిన్న, నేను మన వాళ్ళకి చెప్తున్నా, అండ్ ఊరినే సరదాగా అదే మీరు ఈ 20 రోజుల్లో చాలా కేర్ఫుల్గా చేయండి, ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ టఫ్ సిచ్యువేషన్ అని అన్నీ చెప్పాను. అది ఆ ఓట్ కన్వర్షన్ అది అవ్వాలి అంటే ఏం చేయాలి అని. ఒకటేమో కొద్దిగా ముందు కనెక్ట్ అవ్వండి, తర్వాత కనెక్ట్ అవ్వడంటే రైతుల దగ్గర డైరెక్ట్గా ఆ పాంప్లెట్ ఇస్తే వాడు ఎవడేం మాట్లాడితే తీసి అవతలు పారేస్తారు. మీరు పంటలు పండినయా, ధర ఉందా, అది ఇది. అట్లానే మిడిల్ క్లాస్కి వెళ్తే పిల్లలు ఏం చదువుతున్నారు, ఇదంతా కనెక్ట్ అయిన తర్వాత చేయండి, ఇదంతా చెప్పాను. ఆ తర్వాత పక్క పార్టీలో వాళ్ళు ఎవరైనా వస్తారని చూసి, సో ఇట్లా లేబర్ కాలనీలో బాగా తిరగండి, వాళ్ళు అదర్ సైడ్. ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత క్యాండిడేట్ అంటాడు, లేదన్నా మనకి 80% వస్తాయి, వాళ్ళు 20% వస్తాయి అంటాడు. ఎక్కడ వస్తాయా బాబు? ఒక 40% అదర్ సైడ్ ఉండిపోతే ఆల్రెడీ అంటే అప్పుడు ఆలోచిస్తాడు.
అంత 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 వెరీ నేను స్టూడెంట్స్ వచ్చారు, వాళ్ళకి మంచి అసైన్మెంట్ ఇచ్చా. వాళ్ళు మేము చేస్తాం సార్ అని వచ్చారు. చేస్తా అంటే మీకు ఏంటి ఉపయోగం? చేస్తారు. ఎందుకు చేస్తారు అన్నారు. మాకు ఈ పార్టీ అంటే అభిమానం అండి. అయితే అభిమానం అయితే ఈ నాయకులు ఎవడో మీతో మాట్లాడిన తర్వాత నాకు తెలుసు ఎవడు దే డోంట్ టాక్ యూ, దే డోంట్ హెల్ప్ యూ. కానీ మీరు ఏదైనా చేస్తే మీకు ఉపయోగపడాలి కదా, అందుకని మీరు ఒక పని చేయండి, ఒక వార్డు తీసుకోండి, 1000 ఓట్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు అదర్ పార్టీకి 700 ఉన్నాయి, ఈ పార్టీకి 400 ఉన్నాయి. అది ఇప్పుడు ఉన్న స్టేటస్. దిస్ ఈస్ ద ప్రజెంట్ స్టేటస్. హౌ మచ్ యు ఆర్ కన్వర్టింగ్ ఆఫ్టర్ ద ఎలక్షన్స్? మళ్ళీ June 4th వస్తుంది డేటా. సపోజ్ ఇట్ ఈస్ ఈ పార్టీకి 600 వచ్చినాయి, పార్టీకి 500కి తీసుకుని, అంటే 200 పీపుల్ ఆర్ కన్వర్టెడ్. ఫైన్. ఇదంతా ప్రాజెక్ట్ లాగా రికార్డ్ చేయండి. మీరు ఏమేమి ఎఫర్ట్ పెట్టారు, ఇది స్టేటస్, మీరు పెట్టిన ఎఫర్ట్, ఎన్ని హౌ మెనీ హౌసెస్ యూ హ్యావ్ విజిటెడ్, వాట్ ఈస్ ద కాన్వర్సేషన్ హ్యాపెండ్ అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ లైక్ దిస్. You present it to any company in your job interview, you'll get selected. I'm sure. If you are not selected, you come to me, I will give you the job. ఎందుకంటే ఏ కంపెనీకైనా అదే కదా కావాలి. మన అడ్మిషన్లు కానీ, లేకపోతే ఒక హాస్పిటల్లో కానీ, ఒక మోటార్ సైకిల్ అమ్మేవాడు కానీ, ఒక కార్లు అమ్మేవాడు కానీ, వాడికి కావాల్సింది యూ హ్యావ్ టు కన్విన్స్ ద పీపుల్. యూ మస్ట్ హ్యావ్ ఎ స్కిల్ టు కన్విన్స్ ద పీపుల్, కనెక్ట్ అండ్ కన్విన్స్ ద పీపుల్. అదే కదా ఎవరికైనా. ఈవెన్ ఫర్ ఐటీ ఆల్సో సమ్ జాబ్స్ రిక్వైర్ దట్. అందుకని ఇదంతా ప్రాజెక్ట్లా తీసుకొని దీన్ని మీరు ఏమి జరిగితే తెలుగులో, ఇంగ్లీష్లో ఎట్లయినా రికార్డ్ చేయండి. యూ ప్రజెంట్ ఇట్ వెదర్ దే ఆస్క్ యూ ఆర్ నాట్. డెఫినెట్లీ యుల్ గెట్ ఏ జాబ్. చేయండి అంటే బాగా చేస్తున్నారు. దే గాట్ ఇంప్రెస్. ఈ పొలిటికల్ వాళ్ళు మీరు గెలిపించిన వాళ్ళు ఏమీ హెల్ప్ చేయరు మీకు. యూ హ్యావ్ టు హెల్ప్ యువర్ సెల్స్. బాగా చేస్తున్నారు. వీళ్ళందరికీ పిల్లలు చాలా బాగున్నారు. దే అండర్స్టూడ్ వెరీ ఫాస్ట్. నేను ఎందుకు చెప్పాను, ఏం చేయాలి అని దే అండర్స్టూడ్ వెరీ ఫాస్ట్. క్యాండిడేట్స్ వెరీ స్లో. వెరీ అవును, యంగ్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ ఫాస్ట్, ఫ్రెష్. యూ క్యాన్ చేంజ్ దమ్. It is set. They refuse to change. They refuse to work. They refuse to connect to the normal people. It's going on very interestingly. Endlo enne unna, it's going on very interestingly. Very hot summer. Okay, thank you. Sorry, I took the other way.